tocar si kanasam together. So it's a blessing. Amen. Kablema se jan tu men ande tu mare Bibli, Mark chapter 9, Marcos inya. I janau ki ka ko kurko trubulte avance in Mark 10. Sunday sit and I swato from Mark 10, but I couldn't bypass something very important from Mark chapter 9. Que si var so very famous que bushol the transfiguration of Jesus, la transfiguración de Jesús. I come out the dikes man sagodo against this is a very famous portion of scripture kai si kavela menge or Mark var so very interesting about Jesus kai sarte penat que he's been leading polog pesco audience te das pogor que o Jesus nai numa vare con que sastiarelas, nai numa vare con que querelas miracles, de las tejanca manus, but see certain prami que dicas que in the Gospel of Mark about Jesus que polog das pogor, he's more than a healer. Yes, he is. And for instance, kana ustiadiana ratiohanda y martia, kodosas bari brown, that's more than a healer. To sai vare control pescovans pe manus, manga hugimos astilo, praise the Lord. But vare cum tu stiavele kemules That's powerful. is very big. Then, for instance, ando also Mark Sikavela Mingo Jesus que pirel popai. That's more than just a great preacher, a great prophet, or a great miracle person, di can que querer milagros, chuli. Te pirel vare cum popai. Nai ignormal manos que pirel popai. Dente a chavel storm, te del duma to creation, te del duma que barbal, que storm, que de chavela. Padre, that's not just some great prophet or a great man of God. He is slowly presenting to us Jesus more than a man, but he is the God man. Vos yotel, que avilo pepus, hermanos. Because we a miracle que he multiplied le mangre, le maché, te del mi que je te chan. Padre, that's a creative miracle, un milagro creativo. Que odel anda canchi querel vareso. Que odel pagela, he's creating fish and creating bread. And he's feeding a multitude of people. The last time que odel on the Bible, sika sabo miracle que sai pasol kakako sa sando desert cara pravarelas sala compañía con tu mango mena. So Jesus avel pepu avivo manresa pravarel kadiki manoso das pogor potse que o Mark presentila mengile Christos sa mai bodi que dizik manus que avilo es astiarel es sikabel and he's a good teacher, but he's presenting Jesus as God. And also, o Jesus dicas que polog, si vareso que pushol, and I would like for you to repeat it. Progressive, okay, progressive revelation. Come on, okay. Progressive revelation. Progressive revelation. And what that means is que, o Jesus, progresivamente, polog, revelil, polog, he reveals himself, revelil con vosi. And we see that with all these miracles, and then que pirelas popai, ustiavelas mulen, del duma with creation, querelle mashe. Si cavelca pesque discipuluria, vareso papesti, and he's progressively revealing himself. Ando Mark chapter 8, the chapter before, penela mege Bible can girdiale pesa, a geletra de foro, Caesarea Philippi, Caesarea de Filippo. And was it north of Israel? Kakase Evramia Jesus
aba getol lesko public ministry, lesko ministerio público getol. Ayakanasi and the ultimo riaso eftashon que jaltar kote peske disciples ay jaltar dele kolo gadia karino north ay ambol del gadia palpole the next time que von bol del ando Jerusalem si avate del pescotrai. So ande ka corre tiro in this retreat bul pramisi kavel kapeske disciples. Why? Because cada lasa staven le manus que carabo jalatar von bisen von si testarine kangri von si taven le precitoria, le pastors, le apostles, le kaisite angeren anglais o ministry, kaisite angeren anglais o preaching, ai teskepilpe elumia. Alares. So it was very important le Christos que to spend quality time. Like akasi abriame que diabaduriolas katar le maibut. Ejara star corco o cotepes que gene. Ai le manu rote nandes, ai canara kena de sandik foro na sena sabu e. So this is more of a private ministry of Christ dedicated to his disciples so that the same kel andelende pesco character, pesco carácter. De tempo gorles que humildad, les co plan, les que misión consigo. That's why los Cesarea de Filippo, canavon gerdiale pesan de corre tiro in this retreat, cocesi que pendialenge. So penele manus pamande, cum penen que si. Penen no Elijah, penen unike san, uni penen que san John the Baptist. By this time John the Baptist ava mulosa, so there's this belief mascarle e compagna que maybe he came back from the dead. Peki others say you're Jeremiah, one of the prophets. That's the public opinion. Atuncio Jesus, he does that second question, right? The very famous second question. Ai tu me comprenden que me si. So, kotsedikas que I'm just bringing you slowly to understand that he was very concerned not what people say, but who do you say? Tu me lentume palamande. Ai tu me si tangeren angle kangri. So tu me trubunta ven sure con me. It's okay if the world gets it wrong. It's okay if the majority that don't know me, haven't walked with me. It's okay if they don't have a word understanding con me, but not to me. To me musite jani. I could say, very famously, o Peter de Langla, tu san Cristo, o shauka tarujumito del. Jesus le penales que chisika diato kako manus. Man did not reveal this to you, but my Father in heaven. So, the casco se que o del revelilas pesque chaves, I shall revelilas pepes. He was revealing himself also, because it's very important le devleske te brinjaras con si. Amen. So start because te na brinjare le chasardosan. And you end up in hell forever. But if you know him, you're saved. And you end up in heaven forever. So it is a very important thing to know the Lord. The most important thing in our life is to know the Lord. And so he was revealing himself slowly, progressively, but more and more. And when we get to chapter 9, it's almost as if they were climbing a mountain to get to know the Lord. And in Mark 9, it's that peak. Okay? It's the peak of the mountain. Kay my gloria sikadia. At least in my opinion. Mark chapter 9, verse 2. 6 days later, Jesus took with him Peter and James and John, 3 disciples, and brought them up on a high mountain by themselves. Who's with them? It's just Jesus, Pedro, Peter, Jacob, James, and John. Pedro, Jacobo,
y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. And he was transfigured before them. This is like one of the highest peaks of revelation. How Jesus did papeste disciples, but it's very interesting that he doesn't do it to all 12. Jesus pesa Peter, James, and John. Now I want you to see something very interesting. If you go back with me to Mark chapter 5, Kana Chaisaili Raklori Katarojairus, hija de Jairo, Raklori Pinyao Jesus Talita Kum, little girl, I say to you, rise, Ayustadiala de Martia. Do you remember who was in the room? Well, just in case you don't, let me remind you. Verse 37, and he allowed no one to accompany him except Peter and James and John. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O James o John Saspra. Jacobo y Juan, pralsas. Badik, sostertenangerele de sudui. It's very interesting that in Jesus' small group of the disciples, he had an even smaller group. In the circle, he had a smaller circle. The inner, you ever heard that word? The inner circle. You're not part of our circle. Because you can have a circle of friends, but then there's the core, the inner circle. And len mangiate dikin, salustiavela rakloha. Very interesting. Now, my kamasi kawatumengiek ando Mark chapter 14, Marcos 14, kana eriake pandadele Christos, the night Judas betrays him, Saldes of our Last Supper, que disciples getosar de Tejan, or Judas gelote te bikinele Christos, te sai puril kailo. Ayo Jesus, alarele paro parimos pepeste, amagilja rugilpe. Verse 32 of Mark 14. They came to a place named Gethsemane, and he said to his disciples, plural, that means disciples, right? All of them got out of the house and were walking towards Gethsemane. Sit here until I have prayed. All right, so sal disciples ang Kristelesa, Jankarin Gethsemane, ares lekayek tan, ay peneling ebesekatse, Mejahugiu, but very interesting. And he took with him Peter and James and John, and began to be very distressed and troubled. And he said to them, my soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch. So, sona closi kanam klistanda oker sauga vilelesa. Ando jardín de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, me ha llegado que vare caen de entrada a Shadiale, a mepia coțete pesen. Pe că pesen cațe meja hugima, sovo jal mai angle. But cara pendiale que te pesen coțe, atunci penel, but tu Peter, James and John, mai aventu me manza. I know Peter, James and John, they detached themselves from the group. Durion cataro grupo, vivo jale Christosa, ai lenge puriles quilo. Lenge purisardia vareso, che ci purisardia cale caver. So sascodo. Penel, my soul is deeply grieved
to the point of death. Besen Kachemansa, Ailen Sama. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Besen usted Ailen Sama, aliarao que merao. O pari mosquesas. This was his inner circle. Que cosa desco grupo íntimo, interno. Já nem tu que nascis putres que rilosa oveja. Sale manus que si ande pesque pers janen kako. Nascis putres que rilosa oveja. But cinco do la manus que al del tolan de que traio que sai putres ringue. Kirilo. O Jesus capesco inner circle puterdian pescoilo godiariat te besenlesa andevriamia que mai parimosas peleste. So we go back to Mark chapter 9. 6 days later, Jesus took with him Peter and James and John. And gerelo prepek plain. I go to penelek swato. And he was transfigured before them. Y se transfiguró. O suato transfiguró, si o suato del griego metamorphos. Meta si change. Amorphos si catalazo suato forma. So cambió su forma. He changed in form. And explainila me que canse o Mark que ya pesca information catalo Peter, and his garments became radiant and exceedingly white, as no launderer on earth can whiten them. Porque les quetzalias talisardetes trefian, e parnimos penelo o Mark atse sarchiyek launderer sig manus que jalavel. Porque sarchiyek sapui pepu nastil querel parne le tsalia sarsatles que de parne. Ahí sale gaza canclelas andalende. You know what this is? Oh, Jesus in his glorified state. Ante pesco estado de gloria. Diale ek taste, numa ek vistazo, andales ki gloria. Gadiasar vosas perike chachile dadeski. Gadiasar sarsio trayo andorayo. Gadiasar sitabelo nevostato que sitavel le manuses. Same que sam shaveshi ale devleski ande yegesi temeras. Ai penele biblia que odele ges si te de la mestaturia neve, pavuelga do stato que si nasualo, covlo, puviaco, imperfecto, ai si te quereles glorificado del pesca gloriosa, neviarelame, ai cima in asuavos, ai cima in meresa, ai cima in trusavos, ai cima in bucavosa, ai namai duca, ai namai asua, ai namai kino, ai namai te aves kino, tired, musa mangete sova, o stato si te glorificados, arle Cristosco, so deliek foretaste, o un vistazo, a taste of his glory, and he transformed Anglalende, strifial, gloria, ya radiance. En español, ¿saben? Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Sumamente expresible, o Marcos, alares sarpendiales, que opino que no son Marcos, o Marcos daichi disciple de Cristosco. Numa Marcos asniamo le Pedrosco, o Pedro pendiales que sarsas. Gloria le devleski sicanul po Charles de Vlesco. Penela no verso star, Elijah appeared to them along with Moses
and they were talking with Jesus. Y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. My goodness. Could you imagine Sosaspodo? Or Elijah and the Ohio Abel, and he appears there. Or Moses Abel and the Ohio, and he appears there. Kadalasas duyan dale mai pare manus. And the South Purano Testament. And the traio les idovongo. O Elijah representilas le prophets. This was a powerful prophet of God. De tu chitos historia cataro Elías, cataro Elijah, sasi cantale mai bare profetas. Ai o Moses, Shavale o Moses lege sasi Xavier. O Moses i can caladia le forosan da Egypt. O Janas o dela caladia le duma o delos i sardiaca o Moses. O Moses sasi Xavier lege. Can abilo en caladia le andau Egypt. Que diamui le faraonos, and a calavele foros and a bondage, and a panglimos, na clopai Maria, pirdia lensa, o del palescovas, diale tejan, diale tepen. O Moses si o purvo manusca e todia, Vuloi zetino posero cataro purvo rasai baro que sales compralo Aaron. O Moses studia zetino pepes compral. He anointed the first high priest and the first line of priests. O Moses y caudel diales te diquel the blueprints cataro tabernacle. Ai pendiales que gadia sardicaran do raio. So si cadem tu que gadia camante que respepu. Ai la chardia tabernacle, kerles gadia pe gadia musura, gadia de buffalo, gadia de lungo, gadia de ucho, kamanta ven shuria, gadia furki, gadia piria, gadia o altari, kamau gadia, o sa kamau gado color, blue, lolo, parno, sunnakai to gadia, anda kakokas, casa de las dumo del sakako. Si de las dumo del sa vorensa, de las dumo de Moses. A Moses de las duma le forosa. So kako nas versa vo manus. O Moses as kuko que ao del pendiales que anzare cerutsa mai dursa vo renda. Ai cote mesite maladio tu sai das duma. E caradela Andrea de Godiacera o Moses ai anclela savriles com muy estrefiadas. Gadikis trefialas que maladio la de deblesa que pendeles que que esto en diclo para el que muy que carato ancles cotsar das tis di caspetuti. Kako manus a resel consego dokes. O Elijah kayandia yak andau cheri to consume yek sacrifice. Canasas prepo Monte Carmelo, Mount Carmel. Canasas 450 false prophets against one prophet of God. Star selai pinda faso profetas de Baal contra yek profeta le deblesco. Ai convinis que dobisar diago dokes. O profeta le deblesco, sostar que macarsas yek o delsas lesa. Ai concula macarsas tarsela i paitvardes lengo delsas hochamno. Ai godogis mudardia starsela ai pinda prophets. Hochamne le bengeski. O prophet le deblesco. Vo avertele. De maladio cocele Christosa. Ai o Moses. Kai andialing il zakono. Que gelo prepe plain. Odell entrusted the law to Moses. Katiade baribukisas o Moses, que ande Biblia butivar arakes, que instead de penen the law of God, butivar penen the law of Moses. Nasa Moses que dia o zakono, Odell dia leste o zakono numa o image cataro Moses, el esti imagen con salvo, o del meclan de Biblia tabel pendo la ley de Moisés. Ago averteli. Nai fersa vedu imanus. Kaya vente denduma le Cristosa.
O Jesus anel pesa pesquetrin. Le trin pilares, the three pillars, pe castesite Michael e buchit. So it was very important to avere какая revelación ante l'encontraio. Vare so che si te Michael che sare querencia catardeski gloria. Because ane che saste trubulle. Kana Peter dikel kako Moses or Elijah ai citrubu seraci te pușel consi. Isn't that interesting? Să ajungem consi Elijah, consi Moses. E Bible penel che le Cristosa de nas dumo, na lensa. S-ar pingeata. A vole la penel le Christos che Rabbi, it is good for us to be here. Ce misto che sam cacei? Sarteno. Perché avete che ras trin tabernaculos, trin seruci. Iec tuche, iec fo Moses, a iec fo Elijah. Cum pediales che vos io Moses e Elijah? Misto che già nelle Christos. Canasara de gloria. Avele e revelación catarotil. Hallelujah. Citrubus ardente pushen. Because in that radiance and that instance of glory, in that taste of heavenly glory, andovaio prinjare savoret. So this was a taste of heaven on earth on a peak of a mountain for a short time. Andovaio sianava, simanus, aici cantor te pushes, a consecuco. Because andovaio, sau reprinjarempe che san ramo, e san pea, andodel. Hallelujah. Beautiful. But atadilo Peter, atadilo, saratadilo. Na che pendiamo misto che sam caceccia, c'è che sas misto te vescoce. Vejanes che atadilo. Che todiale Christos po mismo nivel catale cabertui. Che ras exera tu che iegleske a iegleske. No. Strubulas te penelo. Pale che atadilo Peter na numa sar che tolle Christos lensa. Exera tu che exera leske exera. Janes pale che atadilo. Che vo penel sotru bulte kerdulpe. Vos it fishermen. Conici de las dumalesa. Conici pujleales canci. O Jesus del duma coto Moses aio Elijah. Ai den dumalesa, janes pasoste. In the Gospel of Matthew das pocor. Penel che denas duma pa evreamia che cantrubula bate merela e tambol del palpale. So, bari conversation, Jarke. He's about to close the mission. Emisión pandamela, cumplirla. Hay megidiu del nezor. Avilo le profetas a zacono te denduma conosciale de vlesco. Sau purano testamento perdi ulando shao. De angle, jangle, pa tutte pendiam. Pa tutte sen profeții, de tuzor. Dine pe dumalesa, iconic, he's interrupting. And he comes up with a plan that nobody asked him. Alesko plan si avem besas cace. Ande ca chia gloria, na jastar, avenan zaras trinceri. In other words, andele Pedrosco Gindo in his mind, the kingdom has started. Y emperezia pepula. Finally, avilo Messiah. Finally, Jesus got it, the message. Que penales que de gadi kivrame, que sapenel que mangel temerel, sapenel que si te pandaveles, que si te mudareles, pero eta cana o Elijah avilo. A Genesis asado zakon antunci. Che mai anglan sartavelo Messiah sitavelo Elijah.
Para Bodoka Vilo John the Baptist te bolel gelete peneles que tu son Elijah. Because gadiasa sozakono, gadiasa e profecia. Que si tavelo Elijah ma en la sartavelo Messiah. So kanavodi kel o Elijah pepu linsa. Vugindo silo, that's it. The kingdom is now. We're going to reign. And we're in the inner circle. So we're going to be reigning with them. Avem zaraz trinseri. Avem stariso reino. Avem te comencise impereția. For he did not know what to answer. For they became terrified. You know, he should have shut up. He should have not said nothing. Canasana de gloria le devleski. The best thing you can do is say nothing. Amen. And make a delte de luma. Well, that's what happened. Then a cloud formed, overshadowing them. Entonces vino una nube que les hizo sombra. You know what this cloud is? La que hace nube cata le gloria le devleski. Shekinah glory. Si ik abilite u sharavelli. Te la ushalin le devleski le kana. And they got a cloud that overshadowed them. Y glaso anklel and the cloud and the nube. I see o glaso le da descu. I dixo penel. This is my beloved son. Listen to him. Simple. Kakosi mugoshao kaimekamav. Asunen leste. Andigdata, penelebila verso 8. Todepete diken ay namai konik lensa numa o Jesus. This is very interesting. O dara davayo kamel te delik revelation pa pesco shao kagalatrin simple masharia fishermen kagalatrin simple manus puviake I revelation si kakya kakosi mushao ande leste perdió le profetas ande leste perdió los zacono asunen leste avili evreamia davas duma pa profetos comui davas duma pa zacono numa o profeta ao zacono perdion ande mugoshao ayakana sa penela do Hebrews chapter 1 akana o del duma pa muy pesquechares. Amen. And ashadiago do nonsense kataro Peter que penelas peschi ai dir so de jalpe conici tutoriales que sama al del ashadiales vo del duma ayakana penel leste asunen kamosham. In other words, nai katseso penelo Peter katsesiso kam penelo Jesus. And so Plachalma also see que kanageto saini kakia revelation penel namai konik padnuma o Jesus. Because ande leste perdilo o zacono e le promesse. Cima intrubunte di kente rodeno Elijah, ai cima intrubunte rodeno Moses, ando Cristo perdo il pesao. Thank you, Jesus. As they were coming down from the mountain, he gave them orders not to relate to anyone what they had seen until the Son of Man rose from the dead. Perché na pinin kanikas ke so diklen. Zika chustiao ande mati.
This was special revelation. It's not general revelation. General revelation si salva tilikin. But this was special revelation, unique, exclusive. Diale lene exclusiva. Pa peschi gloria. Because pelenge du mes asta shel, e buki, kana vombol del papole capescudan. O Peter, sa sopuru manus te priciol, kana puter dile kangeri day of Pentecost. Vos sa sopurvo que ustilo, ai pricio sardia, ai 3.000 manus dine pecadere. Amazing. O James, o John, o Peter sas pillars, pilares, catare purvo kangeri. Ai diali revelación papeste, because saste turbulle mayangle. So sta, because o Peter tu sete del pescotrai. Petro sur. O imperato Nero mutardianis. O James, o imperato Herod mutardianis. O John, descopran, Meklelis on the island of Patmos, temerel corco hokotse, abandoned, left to die. But kotse, o del diales a revelation, my. Ramusardia, the book of Revelation, ande vodia isla, corco obi Francesco, o de la viloma in data list. To see cabeles que that great final vision of the end times. Why did they need that special revelation? Because they had a special call. As I pen in manus, asunyo pesar favoritism, nai favoritism kana que traiosa control de poquines para colia revelation. So the Bible revelation de lo del my boot can mangel tuta. Chi de lo del numa revelation cadia. Casto del my boot sicadio, my boot responsabilidad juguel. My full responsibility, to whom much is given, much is required. And they all paid with their life, but they paid gladly because they had seen the Lord that day. So staro cristiano, tu i fialuria cristiano, yek Jean Nogor, yek Chimekelpe, yek naquela so naquela, lubudile de vles, serviles andasavilo, jal maidur, mangel maibud, aidensi cristiano, dikeldes, chi dikeldes, avele curcoce, avele xon, excuse, gindil que odel si les kisluga, que te odel ce chikerdia palaleste, voci mai camelle de vles, ai asunes butivar galan conversations cater Cristiana si. But lengi rebellion, lengi desobediencia, rebellion, disobedience, gindin que odel musa les que te querer palalende, canachi kerdia, joliavon podel, ci mai avem che cangri trinchon. Sosta ne caz dui fialuria cristianuria. Peram che sosta. Unii anchiste plain. Aiurino. Some have climbed the mountain and met the Lord of glory. Amen. And some never climbed the mountain. They just stood till he. And that level of revelation is just not there. Why? Na de bufari, na de vorba, ci den changa, ci roden le devle sandailo, ai saci pagliale o del sartre buntare paghi. You understand that? Let us pray. Amen. Amarodel na istuke. Yes, oh Father. Na istuke devla che ci me questo amenda. Acadian devla sarangerdian ka Peter, James, and John to did a greater revelation patute. I pray devla that we would also climb the mountain. Te sai di castu mai misto. Te sai rodas tu mai but. Te sai via me penas che janas tu devla. Na che janau patute. Na che su them stories patute. But Lord, that we actually know you. That your character, devla, is influencing our life, our hearts, our minds. Amarotrayo mangaste parudiol,
fala que prin jardim tu. Debla me chicama